Malaysia 141, expect 807, arrival, ILS, approach, runway 16 left. Expect 807, arrival, ILS, approach, runway 16 left, Malaysia 141. Flight plan. Malaysia 141, continue descent, flight level 180. Continue descent, flight level 180, Malaysia 141. Runway 16 left. Hotel 7. Set it up. 2167, flight heading 220, clear NDB, approach at 3400, runway 17, report established inbound track. Descent, flight level 180. Fly heading 220, clear MDB, approach at 3400, runway 17, report established inbound track 2167. Daar gaan we. Nou, je hebt het gehoord, we hebben een Odaal Echo 7 arrival, Airbus approach runway 16 left. En het is nog niet weer. 20 minuten. Ja, ongeveer. Nou, een kwartier. Totdat ik Sydney heb bereikt. Ik heb de approach een keer opnieuw moeten doen, omdat tijdens de landing stond er iets onzichtbaars op de landingsbaan waar het vliegtuig opklapte en toen was het over. Ik heb niks gezien, ik heb het filmpje nog op de harde schijf staan, dus er was niks. Maar goed, ik heb nu de crashes uitstaan, dus dat me dat in ieder geval niet gebeurt. One 776, expect visual approach, runway 29, report when ready for descent. Expect visual approach, runway 29, report when ready for descent, 1776. 1776, ready for descent. 1776, fly heading 250, clear visual approach at 4000, runway 29, report runway in sight. Fly heading 250, clear visual approach at 4000, runway 29, report runway in sight, 1776.
MAL141, fly heading 355, clear visual approach at 1500, runway 33, report runway in sight. Fly heading 355, clear visual approach at 1500, runway 33, report runway in sight, 9403.
Malaysia 141, proceed directed, then as filed. Proceed directed, Malaysian 141. Ja, dit werkt niet. Seven five six, descent 5,200, QN8 1012. Descent 5,200, 756. Malaysia 141, contact Sydney approach 128.3. 128.3, Malaysian 141.
Sydney approach, Malaysian 141, inbound Acmea at flight level 180. 3183, descend and maintain 1,700 QNH 1011. Descend and maintain 1,700 3183. Malaysian 141, radar contact, continue descent 8,000 QNH 1011. Continue descent 8,000 Malaysian 141. Malaysian 141, proceed direct Acmea, then as filed. Proceed direct Acmea, Malaysian 141. A9M-MTF, fly heading 175, cleared visual approach at 900, runway 11 center, report runway in sight. Fly heading 175, cleared visual approach at 900, runway 11 center, report runway in sight, with 934. Hij stuurt me de hele tijd naar waypoints die achter mij liggen. Arrival klopt. QNH 2985. Malaysian 141, cleared ODAB 7, arrival. Cleared ODAB 7, arrival, Malaysian 141. Malaysian 141, continue descent 4,000, QNH 1010. Continue descent 4,000, Malaysian 141. De temperatuur is 23 graden.
de wind. 2505. Minimum descent altitudes. Precision altitude 220. Malaysia 141, proceed direct Alpha November Kilo Uniform Bravo, then as filed. Proceed direct Alpha November Kilo Uniform Bravo, Malaysia 141. Die staat hier helemaal niet tussen.
Rechtstonus. Is de final approach. Zit ik daar niet zo wel? Daar ligt Sydney. Signal approach 5618 at threat level 19 descending threat level 180. 5618 radar contact. Proceed direct with it. Continue descent 8000 QNH 1010. Proceed direct Romeo India Victor Echo Tango. Continue descent 8000 5618.
Malaysia 141, turn left heading 345. Left heading 345, Malaysia 141. Malaysia 141, turn left heading 330. Left heading 330, Malaysia 141. Climb 618, cleared rivet 3, arrival. Cleared rivet 3, arrival, 5618. Malaysia 141, turn left heading 315. Left heading 315, Malaysia 141. Malaysia 141, turn left heading 140, cleared ILS, approach at 1,700, runway 16 left, report established on localizer. Left heading 140, cleared ILS, approach at 1,700, runway 16 left, report established on localizer, Malaysia 141. Climb 618, continue descent 6,000, QNH 1010. Continue descent 6,000, 5618. I have the runway.
Malaysian 141 established on localizer. Malaysian 141, continue approach. Continue approach, Malaysian 141. 2,500. Continue. Malaysian 141, contact Sydney Tower 119.45. 119.45, Malaysian 141. Sydney Tower, Malaysian 141, on final, 16 left. Malaysian 141, wind 237 degrees at 5 knots, cleared to land, 16 left. Cleared to land, 16 left, Malaysian 141. Continue. Continue. I have the runway. Land. 400. 300. 200. 100. Sydney Tower, 749, runway 16 right, ready for departure. 40. 30. 20. 749, line up runway 16 right. Line up runway 16 right, 749. Reverse set. Malaysian 141, wind vacated, contact ground 126.5. Wind vacated, contact ground 126.5, Malaysian 141. 80 knots. 749, wind 237 degrees at 5 knots, runway 16 right, cleared for takeoff. Runway 16 right, cleared for takeoff, 749. Track spoilers. Flaps up. Kom. Omhoog uit. Ja. Thrustreversers wilden even niet meewerken, maar ze zijn dicht en ik had misschien iets harder op de remmen kunnen trappen. Contact Sydney Tower 119.45. 119.45, Malaysian 141. Sydney ground, Malaysian 141, runway vacated with Tango 4. Sydney Tower, Malaysian 141, request cross runway 16 left, 3 foot right. Sydney, departure 129.129.6. Hij weet even niet waar dat hij is. Dit is ook een lastig stukje voor de sim. Malaysian 141, cross runway 16 left, 3 foot right, wind vacated, contact ground 126.5. Ja, we zijn vacated, jongens. Cross runway 16 left, 3 foot right, wind vacated, contact ground 126.5, Malaysian 141. Landing lights off, taxi lights remain on, and start the EPU. Malaysian 141, taxi to gate 325, Tango 4, Tango 5, Tango Lima, Alpha, Golf, India, November, Tango 5, hold short of runway 16 right, 3 4 left.
taxi to gate 32 via Tango 4, Tango 5, Tango, Lima, Alpha, Golf, India, November, Tango 5, hold short of runway 16 right, 3 for left, Dit Malaysian is 141. bijna net zo ver taxiën als vanaf de Sydney Delta ground, Malaysian naar 141, de runway vacated with Tango 36 5. links op Schiphol. Misschien zelfs iets verder. Malaysian 141, continue taxi via Tango 5, hold short of runway 16 right, 3 Maar for dit left. was wederom een goede landing, al zeg ik het Continue zelf. taxi via Niet Tango wat 5, hold short of runway 16 right, 3 for left, firm. Malaysian Ja, 141. firm mag. Ik bedoel, de wind en zo. En toestel waar ik helemaal geen ervaring mee heb. Want dit is iets van de tweede of derde vlucht die ik doe met de 900 Neo. Dus ja, luister. Vliegtuig is heel, de passagiers zijn blij. Ik ga wel even de kaart erbij pakken van de taxiways. Hier. Taxi. Domestic. Parking Base International. Wat heb ik gekregen? Via T5. MSFS. Gate 32. Maar ik ben hem niet nodig. Het is niet domestic. Oké, Harris. Hier moet ik zo meteen holden. Sydney ground, clear 310, gate, Delta 35, request pushback and start up. 2310, pushback and start up approved. Pushback and start up approved, clear 310. Sydney ground, clear 310, request taxi. 2310, taxi to holding point 116 right via Bravo 4. Taxi to holding point runway 16 right via Bravo 4, clear 310.
Malaysian 141, contact Sydney Tower 119.45. Ja, hier moet ik stoppen. 119.45, Malaysian 141. Sydney Tower, Malaysian 141, request cross runway 16 right, 3 for left. Malaysian 141, cross runway 16 right, 3 for left, wind vacated, contact ground 126.5. Cross runway 16 right, 3 for left, wind vacated, contact ground 126.5, Malaysian 141. Sydney Tower, 5618, on final, 25. Sydney ground, Malaysian 141, runway vacated with Lima. Malaysian 141, continue taxi via Lima, hold short of runway 2507. Continue taxi via Lima, hold short of runway 2507, Malaysian 141. En dan zo meteen 2310, contact Sydney Tower 119.45. 119.45, P310. Sydney ground 4468, gate, Delta 7, request pushback and start up. 4468, pushback and start up approved. 32 ligt aan de linkerkant hier, Pushback gebouw. and start up approved, 4468. Er staat de grote A380 hier. Die komt binnenkort ook uit voor Flight Sim. 4468, request taxi. Van dezelfde makers als deze Airbus. 16 right, via Bravo 1. Sydney Tenminste. ground 4468, request taxi. Horizons is een samenwerking met Sydney ground andere 8190, Airbus. 16, request pushback and start up. Nou, hier moet ik zo meteen weer stoppen. 8190, pushback and start up approved. Pushback and start up approved, 8190. Sydney ground 4468, request taxi. Zo'n mooi vliegveld dit. 4468, taxi to holding point 116 right via Bravo 1. Taxi to holding point runway 16 right via Bravo 1, 4468. Sydney ground 8190, request taxi. 8890, taxi to holding point 116 right via November Tango 6, Golf Alpha. Taxi to holding point runway 16 right via November Tango 6, Golf Alpha 8190. Malaysian 141, contact Sydney Tower 119.45. 119.45, Malaysian 141. Sydney Tower, Malaysian 141, request cross runway 2507. Malaysian 141, cross runway 2507, wind vacated, contact ground 126.5. Cross runway 2507, wind vacated, Nou, contact zometeen ground links. 126.5, Malaysian Tweede. 141. Het is niet de runway, maar de tweede taxiway. Sydney ground, Malaysian 141, runway vacated with Alpha. Malaysian 141, continue taxi via Alpha. Continue taxi via Alpha, Malaysian 141. Four 4468, contact Sydney Tower 119.45. 119.45, 4468. Dat is een klote ding hier. 8890, hold position. Hold position, 8190.
Sydney ground 3551 gate Delta 6. Request pushback and start up. Ja. 3551, pushback and startup approved. Pushback and start up approved. 3551. Gaan we hier rechts. En dan is het de tweede. Hij staat hier, die Airbus 3551. staat op Request taxi. 34. 3551, taxi to holding point 107, via Charlie, Bravo, staan Golf, Golf 1, daarnaast. hold short of runway 16 right, 34 left. Sydney ground 3551. Request taxi. 3551, taxi to holding point 107, via Charlie, Bravo, Golf, Golf 1, hold short of runway 16 right, 34 left. Taxi to holding point runway 07 via Charlie, Bravo, Golf, Golf 1. Hold short of runway 16 right, 34 left, 3551. Dit is 36. Zero, continue taxi. Continue taxi, 819 A300, A330 zou hier moeten zijn. De parking brake. A310, A330, mag een stukje naar voren nog. The boarding requested. Zo, dames en heren. We zijn in Australië beland. De missie is geslaagd. Bedankt dat jullie erbij wilden zijn. Nu begint het echte avontuur pas. Namelijk de rondvlucht door Australië. Pushback and startup approved 9406. Ik hoop dat jullie er dan ook bij zijn. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!